behind it. There's some of those great views from Starlink, giving us views of Starship's onboard videos. And so we're hoping that the Starlink on board will let us, just like we're seeing these videos now, see through that plasma field by maintaining a continuous communication. Επικοινωνεί με τους δορυφόρους Starlink που είναι στα 500 χιλιόμετρα ύψος και γι' αυτό μπορούμε και έχουμε την εικόνα. Αλλιώς είναι ήδη σε περιδίνηση, είναι εκτός ελέγχου στην ουσία. Yeah, that's right. And one of the really primary reasons we want to use Starlink is to just gather as much data as possible. Συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα της πτήσης μέσω των δορυφόρων του Starlink που πρέπει να είναι γύρω στις 7.000 γύρω-γύρω από τη γη. In a real flight environment, trying to learn about it as much as possible. Re-entry is going to be a really critical phase of flight. Είναι στα 121 χιλιόμετρα και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι αποκολλούνται κομμάτια από πάνω του από την τριβή του με την ατμόσφαιρα. Και επειδή όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάει προς τα αριστερά, τα κομμάτια μένουν δεξιά. Η κάμερα είναι στερεωμένη πάνω στο μπροστινό πτερίγιο, σαν αυτό που βλέπουμε κάτω τώρα εδώ μπροστά μας, είναι το πίσω, υπάρχει ένα όμοιο μπροστά. Now, if Starship manages to make it all the way through re-entry, we'll collect valuable data on Starship flying through the Earth's atmosphere at hypersonic speeds, meaning more than 5, or at this point, will be more than 5 times the speed of sound. Κάτω δεξιά βλέπουμε ότι η ταχύτητά του είναι 26.666-67 χιλιόμετρα την ώρα. Φεύγουν κομμάτια, βλέπετε, τώρα επειδή έχει γυρίσει. Έφυγε ένα κομμάτι και δημιούργησε καμπύλη, που σημαίνει ότι υπάρχει αντίσταση στο αέρα εδώ. Now, we've already validated Starship's ability to fly and land at subsonic speeds. Παρόλο που είναι στα 108 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε τώρα ένα μεγάλο κομμάτι που θα φύγει κάπου εδώ. Υποτίθεται ότι έχει σχεδιαστεί να έχει μόνο τη μαύρη ασπίδα που βλέπετε, τα βλακίδια τα μαύρα μπροστά. Αλλά τώρα αυτό έτσι όπως κουτρουβαλιάζεται, εκτίθεται σε τριβές με την ατμόσφαιρα και το μαλακό του μέρος που είναι το πάνω του μέρος. And what you're seeing here, it looks like the vehicle is sort of moving back and forth. Part of what you're also seeing is one of the cameras, this onboard view that we have, is on the end of a flap. Starship has front flaps and rear flaps in the vehicle. So we've got 4 of those. Εδώ στα 100 χιλιόμετρα περίπου, στα 99 χιλιόμετρα, η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ πυκνότερη και αρχίζει και ιονίζεται, η αντίσταση είναι πολύ μεγάλη. Προσπαθεί να διορθώσει με την κίνηση των πτερυγιών, αλλά δεν φαίνεται να κάνει κάτι. Ήδη αρχίζει και πετάει φλόγες τριβής. Βέβαια είναι μεγάλο κατόρθωμα από το ότι έχουν αυτή την ευκρίνεια και ποιοτική εικόνα. Absolutely, Kate. And it's important to note the ascent burn that we did was to get us to orbital velocities, even though we were on a nearly orbital trajectory. Και τώρα κατεβαίνει βέβαια πολύ βαθιά στην ατμόσφαιρα, έχει κατέβει στα 88 χιλιόμετρα ήδη. Και αρχίζει και χάνει ταχύτητα. 26.755, 700. Μια χάνει, μια κερδίζει. Τι κάνουν τη δουλειά τους, την κάνουν, αλλά... Up to 2,600 degrees Fahrenheit that those heat shield tiles are dissipating as we are re-entering. Yeah, now this was one of the critical,
or rather the key mission objectives that we were hoping to hit today. We have never, like I said before, this is the fastest and furthest that Starship has ever flown. So this is the first time that we're getting to collect this re-entry data and understand how these 18,000 hexagonal heat shield tiles are working together to protect the belly of Starship as it re-enters the Earth's atmosphere. Once again, the atmosphere is doing us a big favor here by... The atmosphere is actually doing us a huge favor here by acting as a braking system for Starship as it re-enters the atmosphere. And that's part of the reason why the flaps are so important. We're using the body of Starship and the drag from the atmosphere to slow us down from orbital speed, but you want the vehicle to remain stable. You want those heat shield tiles pointed down so they can absorb the heat of the Earth's atmosphere. And so that's the purpose that they are serving during the hypersonic phase and then again during the subsonic phase. Absolutely. So like we said, these views are being provided by a couple Starlink terminals that are positioned on Starship itself. As that plasma builds, we're hoping that we can bring these views back to you, but you can see the telemetry there on the right-hand side of your screen. If you watch closely, you can see the speed decelerating. Again, that's the friction of the atmosphere resulting in this plasma field, or excuse me, the blanket that is potentially blocking the Starlink terminals right now. So we'll bring those views back to you if we get them. But right now, for those of you that have recently joined, ναι, σε συγκεκριμένη φάση στις 25.724 χιλιόμετρα την ώρα και 65 χιλιόμετρα ύψος, αλλά όλα σταμάτησαν. Σταμάτησε να αλλάζει ταχύτητα. Εδώ μάλλον μας άφησε χρόνο στο αστροπλοίο. Ή σταμάτησε η μετάδοση λόγω του πλάσματος. Και βέβαια την άλλη μέρα μάθαμε. Αλλά ας διαβάσουμε τι λέει εδώ πέρα. There are 18,000 hexagonal heat shields like these. So this one that I have is flat, like this is what would be positioned on the flaps of Starship, whereas Shiva has something a little different. Yeah, the one I have would be on the curved surfaces of Starship. I'll just put it in frame here. So we've got these attached at various points around the vehicle. Like you said, Kate, 18,000 of these tiles around, and they're doing the work to make sure that the structure of the vehicle doesn't carry all that thermal load, so we can recover the vehicles eventually and get to rapid reuse on them. They're really lightweight. They sound a little different than I would have expected them to, but they are ceramic, and these are what's helping Starship survive through this period of entry. We're not sure how far we're going to make it. Again, this is the furthest that we've gotten in our test flight, but the further we fly, the more data that we can get, and that's ultimately the measure of success here, which I mean, I think today has been a huge success given where we've gone and how much further we've gotten with both the booster and Starship. Και να δούμε και τελείωσε. Τελείωσε το βίντεο. Το Space.com, το site, λέει εδώ πέρα ότι το διαστημικό όχημα, το Starship, συνέχισε να στέλνει εικόνες και έως και 48,5 λεπτά μετά την εκτόξευση, μέχρι που επιβραδύνθηκε και κατέβηκε στο ύψος των 77 χιλιόμετρων που περίπου είδαμε και εμείς να σταματάει η τηλεμετρία. Σταμάτησε λοιπόν, λέει, όλη η τηλεμετρία και αμέσως μετά, σύμφωνα με τις ενδείξεις, διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, breaking apart under extreme frictional forces. Αυτό, όπως το φανταστήκαμε. Το περίεργο είναι βέβαια ότι υποθέτουν ότι έγινε κάτι τέτοιο και δεν το είδανε σε κάποιο ραντάρ, κάτι να το παρακολουθούν, όπως ακριβώς έγινε και με το προηγούμενο μοντέλο που δοκιμάσανε. Αυτά για την διάλυση. Επιβεβαιώθηκε η διάλυση. Θα το δούμε βέβαια και σε κάποιο ελληνικό site. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σκάφος χάθηκε, ανέφερε ο σχολιαστής κατά την απευθείας μετάδοση της πτήσης, επομένως δεν θα έχουμε προσταλάσσωση σήμερα, όπως ήταν προγραμματισμένο να συμβεί στον Ινδικό ωκεανό. Αυτά, παιδιά.